Tag und willkommen zu dieser Ausgabe von Tourismus Namibia. Mein Name ist Frank Steffen, wie Sie am Bildschirm erkennen können, und ich führe Sie wieder durch diese wöchentliche Show, wo wir Ihnen dann einige Topics, Destinations und To the Point präsentieren. Naja, Topics halt Themen und danach haben wir ein paar Urlaubsideen. Auf jeden Fall denke ich schon, haben wir ein interessantes Programm heute. Also als erstes haben wir natürlich Topics. Themen der Woche, und da geht es in dieser Woche als erstes an diese sogenannte Rhino-Wilderei. Also es geht natürlich immer wieder um dasselbe Thema da. Namibia erlebte nämlich eines der schlimmsten Jahre seit mehr als einem Jahrzehnt im Zusammenhang mit Nashornwilderei. 81 Nashörner wurden im vergangenen Jahr, also 2024, illegal getötet, während 77 Verdächtige wegen damit verbundener Verbrechen festgenommen wurden. 73 davon waren namibische Staatsbürger. Man sieht halt, wie unsere Leute eben sich mehr und mehr für solche Sachen hergeben. Laut einem von Namibia eingerichteten Bericht bei der 78. Sitzung des Ständigen Ausschusses des Übereinkommens über den internationalen Handel mit gefährdeten Arten freilebender Tiere und Pflanzen, also ganz kurz CITES, in Genf, also in der Schweiz, wurden nur in den Jahren 2015 mit 97 Fällen, 2018 mit 84 Fällen und 2022 mit 94 Fällen höhere Zahlen registriert. Obwohl die Wildereizahlen 2023 mit 77 Fällen etwas niedriger lag, blieb sie eben doch sehr hoch, da die Zahl der illegalen Eindringlinge in Nashorngebiete ein Rekordniveau erreicht hatten. Also dieser Trend setzte sich 2024 anfangs fort. Und Namibia verzeichnete das vierthöchste Wildereijahr mit diesen 81 getöteten Tieren. Also ab Mai 2024 wurden dann natürlich verschiedene Maßnahmen eingeführt. Wir haben ja auch immer wieder darüber hier berichtet, wodurch in der zweiten Jahreshälfte 22 Nashörner verloren gingen im Vergleich zu den 59 in den ersten 6 Monaten. Und wir waren ja ziemlich erschreckt über diese Zahl. Zudem wurden 2024 insgesamt 14 Nashornhörner beschlagnahmt, gegenüber 21 im Jahr zuvor. 77 Verdächtige wurden, wie gesagt, festgenommen. Davon sind 59 weiterhin in Haft, 18 auf Kaution frei und ja, die 73 Verdächtigen sind Namibia, oder 73 davon sind Namibia, die übrigen sind 4 Angolaner. Und außerdem wurden 15 Schusswaffen und 6 Fahrzeuge sichergestellt. Das ist immer für mich die gute Nachricht, wenn Fahrzeuge und Schusswaffen draufgehen. Denn man merkt es immer wieder, die Strafgelder, die machen es nicht. Diese stehen in keinem Verhältnis zu dem Verbrechen, das da ausgeführt wird oder ausgeübt wird. Und von daher, wenn sie dann ihre teure Jagdausrüstung und ihre Fahrzeuge verlieren, das dauert dann ein bisschen, bis sie sich da wieder eingebracht haben. Denn ich bin immer noch ein großer Kritiker von der Art, wie wir diese Art Wilderei angehen. Denn ich finde es erschreckend, dass teilweise diese Typen, und anders kann man die nicht nennen, x-mal für eben diese selbe Art von Wilderei, und dann hatten wir sogar Mordfälle, also Farmermorde, wo dann der Typ dann ein paar Monate später auf der nächsten Farm wieder Nashörner wilderte. Also irgendwo ist unser System nicht ausgeklügelt genug da, und man kann da eigentlich nur hoffen, dass die Justiz da irgendwann einen richtigen Riegel vorbekommt. Ja, und dann natürlich das große Thema Visa. Also Visa ist ganz klar. Jetzt hat der Verband für namibische Tourismusorganisationen, FENATA, hat angekündigt, dass das neue Visum bei Ankunft für internationale Besucher am 3. März eingeführt wird. Zeitgleich wird die Online-Plattform für E-Visa freigeschaltet. Obwohl die neuen Visumsbestimmungen erst am 1. April in Kraft treten, soll diese Initiative den Reiseprozess für Besucher vereinfachen. Sie ist Teil umfassender Bemühungen, die Tourismusinfrastruktur zu modernisieren und Namibia zugänglicher und attraktiver für Touristen sowie Geschäftsreisende zu machen. Toll, ich hätte dann eine einfachere Art gewusst, einfach keine Visa einführen. Auf jeden Fall, die offizielle Einführung erfolgt am 3. März morgens in Namibia durch das Innenministerium und weitere Tourismusvertreter. Am selben Tag wird sie auch auf der ITB in Berlin, der weltweit größten Tourismusmesse vom namibischen Tourismusrat, vorgestellt. Also wir müssen mal absehen, oder abwarten, was jetzt genau passiert.
Ich persönlich bin kein großer Unterstützer dieser neuen Einreisebestimmung. Auf der anderen Seite muss man Fairness halber zugeben, ich unterhalte mich oft mit lokalen Leuten natürlich darüber und auch unsere Journalisten sind einigermaßen erbost, wo sie ganz einfach sagen, es kann ja wohl nicht angehen, dass unsere Leute ständig an der Grenze in Deutschland aufgehalten werden und teilweise auch schikaniert werden. Und jeder andere darf in unser Land, so wie es ihnen gerade passt. Und das ist eben schade, dass durch diesen ganzen Mist dann am Ende uns womöglich der eine oder andere Besucher verloren geht. Also ich hoffe, dass es nicht so weit kommt. Ja, und dann haben wir Pangolin, also unsere Schuppentiere. Und zwar geht es auch da um eben diese Berichte, die wir jetzt gerade die Tage wieder haben. Also seit 2018 wurden in Namibia insgesamt 570 Schuppentiere gewildert. Und das basiert auf dokumentierten Fällen. Also laut dem Umweltministerium Sprecher Romeo Muyunda, der sich am Weltschuppentiertag äußerte, bleibt Namibia dem Schutz dieser bedrohten Art verpflichtet. Der Aktionstag findet jedes Jahr am 3. Samstag im Februar statt, um auf die Bedrohung dieser Tiere aufmerksam zu machen. Muyunda betonte dann, dass das Ministerium sich für den Schutz der Schuppentiere und ihrer Lebensräume einsetzt. Um den illegalen Handel zu bekämpfen, wurde in Zusammenarbeit mit der Namibian Pangolin Working Group, also das ist eine Arbeitsgruppe, eigene Initiative, lokal, ein nationaler Artenschutzplan entwickelt, der noch in diesem Jahr veröffentlicht wird. Zudem verstärkt die Regierung ihre Schutzmaßnahmen durch Gesetzgebung natürlich, Strafverfolgung und Kooperation mit lokalen Gemeinschaften sowie NGOs wie beispielsweise Pangolin Conservation and Research Foundation. Dank dieser Zusammenarbeit konnten in den vergangenen 4 Jahren 35 Schuppentiere gerettet, ausgewildert und überwacht werden. Ja, und richtig bewusst wird das ist ein tolles Erlebnis, wenn man die einfach mal im Feld erlebt. Das ist mir nur zweimal im Leben passiert. Da sind schon sonderbare Kerlchen irgendwo und ich denke, die verdienen es auf, also gut bewacht zu werden von uns, damit eben diese Wilderei so ein bisschen weniger wird. Ja, das waren unsere Schuppentiere und als nächstes haben wir Destinations. Ja, Destinations, also Urlaubsziele und wie Sie wissen, inzwischen versuchen wir ja da immer die kleineren Lodges und Gästebetriebe so ein bisschen zu fördern. Es geht eben um unsere Enjoy-Initiative und da haben wir als erstes diesmal die Temapo Kitchen. Und ja, das ist mal was ganz anderes, denn die Tulonga Nicodemus ist die Besitzerin der Temapo Kitchen, also einer eigenen Küche in Shandumbala in Katutura und lädt Einheimische und Touristen ein. Und das finde ich noch ja, also eben sonderbar, dass sie überhaupt Einheimische einladen muss, aber es ist so. Viele haben dann doch so ein bisschen Angst davor. Auf jeden Fall geht es um traditionelle namibische Gerichte zu erschwinglichen Preisen. Und ja, es gibt einige Leute, die sich auch hier im Lande noch wehren gegen solche Kost. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe die alle schon mal versucht und habe mit der Zeit feststellen müssen, dass man ruhig über seinen Schatten springen darf, denn manches davon schmeckt sogar sehr gut. Und, aber wir haben auch eine Videoaufnahme mit dabei. Good afternoon, viewers, and like I promised you, we are in the heart of Katutura at one of the local cuisines. I will not steal her shine from her, and I will let her introduce herself. So, good afternoon, ma'am. Good afternoon. Can you please introduce yourself? All right. Hi viewers. My name is Maria Tulonga, or known Tulonga Nicodemus. I am the owner and founder of Temapo Kitchen. It was initially known as a Lemon Street Kitchen. Okay. But we changed it just so that it can have a name that people can resonate more to. Since we sell traditional food, and it's mostly Oshwamba traditional food. Okay. So yeah, Temapo Kitchen. We started selling traditional food. Okay, let me say way back Okay. when my mom used to sell kapana. That's where we started. That's where we learned how to cook. But then, formally now as a business, it was 2020 to be more precise. And so, what do we sell here, as you can see, we Yeah, have I can see. mostly what we sell the most is
Shwambo, okay, not the Shwambo, let's say marathon chicken. Marathon chicken that we slaughter on a daily basis. We do have a few suppliers, Kapikwa, a few suppliers in town where we get our chicken from nearby farms. Okay. So we try by all means to bring our customers to give them traditional, fresh. Yeah. So we have mopani worms, oshingali, meat from Ombida, Ombidi, sorry. Ombidi, pork, variety of trotters, and then we have if you see at our buffet, every Tuesday, Friday, and Sundays we have a $75 buffet where you get to eat whatever is on there. Okay. It's mostly the food that we sell on a daily basis. We have matangara, beef stew, a variety of trotters, as I say. Sometimes smileys, goat heads, and so on. And we always try to change our menu. Okay, so like people do get tired of the 3-star meal, but I do believe local cuisines also have 3-star meals or the 3 top meals. What would you say are your top 3 sold out meals every day? Every day it's a marathon chicken. Okay. It's mopani worms and then pap, mahango pap. Yeah, those 3 sell the most. So, like a lot of people sell traditional food, yes, but how will you encourage the viewers to come to your place? Why? Why this one and not the other one? Like we all need to Okay. sell our things. Well, yeah, really. As I said earlier, we try by all means to have fresh food. Okay. Yeah, we don't keep food in the fridge. So the fresher, the better, and that's what everybody, even when they call, they ask, when did you slaughter chickens? And so I promise now that we slaughter our chickens on a daily basis. Yeah, sometimes they are slaughtered the day before, but we try by all means to make sure that we give them fresh food, be it the ombidi. We don't sell the dried one, Okay. because that one has been exposed to the sun and whatnot. So people always look for the fresh ombidi, and we try to have it throughout the year from variety of suppliers. Okay, so where can people find you? On Instagram, Facebook? Yeah, on Where? Instagram, we are Temapo Küche. Okay. Instagram, and then physically we are in Shandumbala, the Moon Street, F7238, exactly where Fluffy's artist is. Okay. Yeah. There you had it, viewers. Don't say I did not plug you with the best local cuisine here in the heart of Shandumbala. Thank you for having us. I hope you guys will storm to her right now because people are here and I can smell the food. But that's it for today, viewers. Ja, und das ist natürlich nicht jedermanns Fall und es kommt auch darauf an, wer es vorbereitet. Ich muss dazu sagen, wir haben eine Kollegin, die das teilweise recht gut macht. Und dann gibt es eben diese Traditionsküchen, wo man nicht automatisch immer gleich annehmen muss, dass alles nicht schmeckt. Es ist halt herkömmliche Kost und ist mal was ganz anderes. Aber ich habe es immer mal wieder versucht und kann ehrlich gestehen, dass es mir sogar gut geschmeckt hat. Dann haben wir die Central Lodge, Nachel Minis. Das ist in der Central Lodge in Keemanshoop. Die führt uns da ein bisschen rum. Gibt uns einen Einblick in diese charmante Unterkunft in einem historischen Gebäude im deutschen Stil. Bekannt für ihre herzliche Gastfreundschaft bietet die Lodge modernen Komfort und exzellenten Service. Ein beliebter Zwischenstopp im Süden Namibias ist natürlich in Keemanshoop. Es ist ja so ein bisschen doch einige so geschichtsbezogene Punkte und ist natürlich so auf halbem Wege runter nach Lüderitzbucht. Also man kann sich da schon ein bisschen umsehen. Es gibt ja wirklich auch da diese Wälder in der Nähe und alles mögliche andere. Aber gucken Sie sich einfach erstmal die Videoaufnahmen an. Good morning. My name is Nachel Minis from Keemanshoop. I'm a waitress at Central Lodge in Keemanshoop. Can you just tell us the services you guys offer in terms of rooms? Okay, so we have 27 rooms, accommodation, food, and you said 27 rooms, so how many double rooms are there? How many single rooms are there? okay, so we have 5 double rooms, and the rest are singles.
Okay. In terms of food, what type of food do you guys offer your customers? We serve breakfast, lunch, and dinner. We open at 7 in the morning and close at 10 in the evening. How many employees does the establishment have? We are 8 waitress, 4 for day shift, 4 for night shift, and 4 cleaners for the rooms. And then we have 8 chefs also, 4 for day shift, 4 for night shift. Okay. The fact that the establishment is located in the south, just how often do you guys receive customers from abroad? A lot. So we are having, per month, we're having like five tours coming in. So every week we have a tour. About 30, maybe 40 people. Sometimes it's 22, sometimes it's 30. Yeah, but every week we are receiving. Okay, can you maybe just mention a few countries of where these tourists maybe come from? Germany and Deutschland, China, Japan, yes. Okay, I mean, China, Japan, Germany. Just tell us about the language barrier. How do you guys communicate to the customers just to cater to their needs? We communicate through English, but we do have a supervisor that is German, so it's not that very hard to communicate with them because he's talking the language, and then she come back to us in English, and then we know exactly what to do. Okay, and for someone who has never been here before, what would you tell them is your best dish that you guys offer, and why? If you like pizzas, then I think you must go for the central pizza. They have olives, garlic, mushrooms, beef mince. It's very nice. Yes, that is our best. So the central pizza is selling like nobody's business. Yes. Okay, before I let you go, during summer, it's quite hot in the south. If you look at the weather conditions, it's mostly hot this year compared to all the other parts of Namibia. Just tell us how the pool comes in hand during this time of the season. People are swimming during the year. Even if the Germans are coming, whether it's winter, it's cold, they are swimming. Thank you very much. Ja, und das ist die Central Lodge, also wie gesagt in Keemanshoop. Und nicht unbedingt immer Keetmans einfach nur auslassen, nur weil es ein kleiner Ort ist. Die haben auch was zu bieten. In der Umgebung kann man vieles erkunden. Nicht zuletzt gibt es ja auch den Damm gleich in der Nähe. Und ja, ob es ein Neckartaldamm ist oder sonst wo, man kann also kleine Ausflüge machen. Und man kann, wenn man sich das richtig gestaltet, wirklich auch schöne Sachen erleben und beobachten. Also nicht unbedingt denken, dass man die ganze Zeit im Ort da bleiben muss. Das sind unsere Destinations diesmal und als nächstes haben wir natürlich To the Point. Ja, heute befassen wir uns nochmal mit Nelson Ashipala. Das ist der Sprecher vom Namibia Wildlife Resorts, also NWR, wie wir das immer so gerne nennen. Das ist natürlich unsere staatlichen Rastlager. Und er informiert halt über laufende Renovierungs- und Modernisierungsmaßnahmen des Unternehmens. Ich weiß, dass Nelson immer sehr, sehr darauf aus war, dass man so allmählich diese verschiedenen Raststätten und Lager wieder in Ordnung bringt und auch den Service-Level verbessert, damit eben die Leute wirklich auch eine gute Zeit erleben können. Ihm liegt immer wahnsinnig viel daran, aber wie er schon mal persönlich zu mir sagte, leider ist das ein langwieriger Prozess und deswegen haben wir eben diese Aufnahme mit ihm vorbereitet. My name is Nelson Ashipala. I'm the manager for communications, online media, and MySite Namibia Wildlife Resorts. Now, to start off, the visa new regulations that we've been hearing about, many are worried whether it's quite a good move. Many are worried whether it will turn away tourism.
But we should also understand that in the diplomacy context of things, if I treat you well, I also expect you to treat me well. If I do something for you, I would also expect you to do something for me. So within this regard, I think it's quite a good move by Namibia, and most importantly by Mirko, that they had to come up with such initiatives. We just have to find ways and means that work, because I feel it's unfair for me having to fill out all these papers to travel to the country, but then others, when they come to a country, they do it at a pace that is perhaps easier and so forth. So I think it's quite a good move. Under NWR, we are happy to announce that we will continue with some of our capital projects. We are happy to announce, for example, that one of our favorite lodges, Halali, there were concerns about the jacuzzis and the honeymoon suites and so forth. We are happy to announce that we are actually rebuilding those facilities which we have. So we are going to give them a retouch, and I think in the next few months we will be announcing their opening. But right now, what we can say is that on the grid we have downgraded the rooms just to ensure that they aren't honeymoon suites anymore, at least until this work is done. Now they're going to look quite amazing. Now, quite very big concerns which have come out from the public is on whether some of the facilities are up to standard. Now, there's something which I would like to bring up on board. Certain facilities that are owned by the NWR, they were built in the 50s, in the 60s. Obviously, they are quite old. They are outdated. One would require that if one wants to bring it up to standard, it will perhaps just mean a flat out, having to break it down. This means having to pull out the sewage systems and so forth, and having to rebuild it up exactly. Now, obviously, this costs money. It is part of NWR's plans, but it's not part of NWR's immediate plans. So right now, what we can do is we can just continue on retouching up some of these facilities and trying to fix where we can. For example, we found a sewage problem that had occurred in Okakweo. Now, this sewage problem, having to fix it involves having to dig up all those pipes from underground and having to ensure that you have laid in new pipes again. Now, one also has to remember some roads are built on top of this, these pipes. Some facilities are built on top of these pipes. So it becomes not really a patchwork, but it becomes a maintenance work that would initially require one to have to rebuild the pipe out again. So this is the biggest challenge that NWR has. And we understand the public's concern when it comes to this. Why are your facilities old? But once you compare it to newer facilities that were built a few 10, 15 years ago compared to something that was built in the decades before the 50s. So it makes things very, very difficult to bring these things up to scratch. And also we would ideally want to have modernized facilities, but it will require lots and lots of capital injections. So that's why it has become our long-term goal and so forth. Another project which is quite key, which many are excited about, I'm also excited about, is the retouch up of Popper Falls. Popper Falls, you would understand the roofings are mostly made out of thatch. But if one was to go to the facilities right now, you would find that we have now gone for a newer style, which what we call tiles. Now the tiles, obviously, it's not throughout the whole campus of yet. The project had to be halted because it also requires capital injections. It has to be done in phases. So Popper Falls will also start to be retouched, and Popper Falls will also start to be upgraded to bring it up to the standards that NWR is known for to be a brand. We are also having other projects that we are also looking at foreseeing. I know last year we announced a Waterberg, for example, whereby there was a touch-up of rooms. This touch-up still has to continue, and we also have to bring the rooms up to standard and so forth. And then you have a renovation touch-up plan going currently. We're hearing that a lot of places are looking fantastic, and other places are, for example, Yoko Spitz is apparently still a very big problem. Yes. Take us through what has been done as part of this plan and what is yet to be done. Okay, so a lot has been done from the announcements of the 30 million which was announced 2 years back, where we're going to invest into some of our facilities. If one goes to, for example, mile 108, or if one goes to Tora Bay, you will find new ablution facilities that have been extended on.
Now, one should also remember that this is facilities that are perhaps popular seasonally, but one has to give a product, whether it's seasonal or not. One has to give a product that your clients would want to come back to. So that's some of the things which we'd like to announce. We'd also, in the same vein, if one wants to go to example Grossbarmen, obviously not yet complete, but there have been some retouches or refixes in some of the rooms. Obviously, we would now want to extend this to the hot pool or to the thermal pool area. Like I've also announced, our ideal plan is to see Grossbarmen being retouched into a health and wellness facility. So we are hoping that once we get to experience this, or we're hoping that once we get to fix this, it will come up to the standards that we would want it to be. I've obviously explained Papa Falls on the work that we have done. It still continues through to some of the rooms that are there, and we are hoping that it becomes new. We are also looking at, like I've announced, Halali, your favorite. I know you've been there and you like it so much, the jacuzzi and so forth. We're also looking at perhaps having to replace these jacuzzis with splash pools, just to make it worthwhile and to make the honeymoon suites up to the standard that they're supposed to be. Now, concerns have also been on perhaps the customer service, which NWR delivers. Beliefs out there is that it's not up to par. We are hoping that this year we can still team up with some of our training facilities. I know we are teamed up last year with NAST to just try to improve on customer service. We did not really experience that great we did not reach the pinnacle which we initially wanted to reach, because if we're still getting complaints, then it becomes quite a concern to us. So we will still go back to the drawing board to see whether we can still retrain some of our employees to ensure that we get to offer this good customer service. Concerns on food, obviously, also quite key. Again, it just shows that culinary experience has to come out, and we need to retrain most of our employees. So I think the exciting thing is that NWR is a brand that listens. NWR is a brand that takes concerns quite seriously. And right now we're understanding where the public's concerns is coming from, and we're aware of these concerns, and we just ask for more time to address them. One popular facility that is quite popular with MICE, so these are your events, your meetings, and your incentives, and your conferences, Grossbarmen. I know it has been one of our biggest hits when it comes to complaints, but those are things which we're trying to address. If one wants to go there now, they'll understand that at least the concerns are starting to be addressed, and we're trying to fix things here and there and where we can. So what we ask for the public is just we urge them to just be patient with us, to still continue supporting the big brand that NWR is, while we try to fix some of these concerns. One will also highlight, or one will also understand that many of our lodges will now be busy with a little bit of construction work here and there. But we are trying to address those concerns. But quite one which is also quite popular is IIs. IIs is one of those places. I love IIs technically, but when one goes there, they also understand that some of the facilities are quite old and we need to bring them up to par. So bring them up to par means ensuring that you do not only touch up, but you completely destroy and you build up. It's because of many concerns. It's whether it's your hot water that's coming out, that's rusting the materials so fast, and having to pull these materials out. So all those, one has to start addressing it from the actual problem that is there. So yeah, that's where we are right now. Mm-hmm. And then lastly, how do people complain to NWR? It would be quite common that they sit there and they have an issue and they go, this is horrible, and then they leave with a bad attitude. How do they go about raising their concerns to NWR? Thank you so much for that question, Irene. We had teamed up with FNB Namibia. With FNB, we had teamed up to put up scanning codes where clients can actually scan and send us their complaints. Most importantly, I can tell you right now, the complaints goes to the team of operations, and the complaints also come to me, and then they also reach the managing director. So this is a way whereby complaints can be we can get them much more faster than actually going to social media or complaining to just one person that you might know of and not fixing these problems. So we urge
our clients to please start utilizing this technology. It allows us to understand what is happening and to also receive complaints much more faster. Yeah. Ja, wie gesagt, Nelson Ashipala, wer ihn persönlich kennt, weiß, dass er ein recht tüchtiger Mann ist. Und so, ich glaube, dass da wirklich einiges passiert bei NWA. Hoffen wir, dass das wirklich auch bei allen NWR-Raststätten dann allmählich seine Auswirkungen zeigt. Und wir sind damit aber schon am Ende unserer Show angelangt. Also wir sehen uns hoffentlich dann in einer Woche wieder. Das heißt, in der kommenden Woche müssen wir noch genau ausklabüstern, was nun klappen kann und nicht klappen kann. Denn am 1. März ist ja die große Staatsbegräbnisfeier von unserem Präsidenten, unserem verstorbenen Gründungspräsidenten Sam Nujoma. Und somit müssen wir erst genau gucken, wo das alles reinpasst, ob es reinpasst. Denn an dem Tag wird er, wie gesagt, dann auf dem Heroes Acre, unserem Heldenacker, begraben. Aber, wie gesagt, wir werden es ja wissen lassen, zumindest auf unseren Internetseiten werden Sie nachlesen können, wo und wann diese Show eben live ist. Sonst besuchen Sie einfach die Facebook-Seite von Tourismus Namibia. Da werden wir auf jeden Fall die Show haben. Jedenfalls bis nächste Woche. Passen Sie auf sich auf und wir verbleiben. Tschüss.